Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hi everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 is a series of video. ഇതിന്റെ ത്രൂ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ CUET 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യും ആൻഡ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷന് നൽകുന്നതാവും. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്, റീഡിംഗ് കംപ്രഹെൻഷൻ ആൻഡ് വെർബൽ എബിലിറ്റി. റീഡിംഗ് കംപ്രഹെൻഷൻസ് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും, ബിക്കോസ് അൺസീൻ പാസേജ്, നമ്മളുടെ ബോർഡിൽ വരുന്ന അൺസീൻ പാസേജ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. പക്ഷെ വെർബൽ എബിലിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെമിലിയാരിറ്റി നമ്മളുടെ അറിയേണ്ട സ്ഥലമാണ്. ഈ എൻറ്റയർ സീരീസ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓരോരോ സെറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, ആർട്ടിക്കിൾസ്, വേർഡ് മീനിങ്സ് അതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേർഡ് മീനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ മെയിൻ ഗിവൻ വേർഡിന്റെ മീനിങ് അറിഞ്ഞാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് അറിഞ്ഞിട്ട് എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് മീനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സോൾവ് ആസ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആസ് പോസിബിൾ. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഈ എൻറ്റയർ സീരീസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരോ സെറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതാവും. ഇവൺ നമ്മളുടെ ഈ സീരീസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണും. ബിക്കോസ് നോയിങ് and solving these question papers is the only way to have an edge among other students. നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പിൽ നിൽക്കണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി വേ ടു നമ്മളുടെ വൊക്കാബുലറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേ ആണ്. നമുക്ക് ഇതല്ല വിതൗട്ട് ഫർദർ അഡു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോവാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, it's of course a reading comprehension. CUET-ല് 3 unseen passage ആണ് വരിക. അപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ പാസേജ് വായിക്കാം and we can get into the questions. So one of the more difficult tasks for me as president was to decide on the issue of confirming capital punishment awarded by the courts after exhausting all process appeals. As a substantial number of cases have been pending in Rashtrapati Bhavan for many years, this is one inherited task that no president would feel happy about. I thought I should get all these cases examined from a normal citizen's point of view in terms of the crime, intensity of the crime, and the social and financial status of the individuals who were convicted and awarded capital punishment. This study revealed to my surprise that almost all the cases which were pending had a social and economic bias. This gave me the impression that we were punishing the person who was least involved in the enmity and who did not have a direct motive for committing the crime. Of course, there was one case where I found that a lift operator had in fact committed the crime of raping and killing a girl without doubt. In that case, I affirmed the sentence. In my view, while courts are hearing the capital punishment case, they should alert the law enforcing authorities to intelligently find out the source of the sustenance of the individual who is being punished and of his family. This kind of analysis may lead to the real person and the motive which had led to the crime. We are all the creations of God. I am not sure a human system or human being is competent to take away life based on artificial and created evidence. First question. The inherited task that APJ Abdul Kalam was not happy about was. The passage in the direct title of question ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം വായിച്ച പാസേജ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. One of the most difficult tasks for me as a president was to decide on the issue of confirming capital punishment. And രണ്ട് സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്നത്, it is one inherited task that no president would feel happy about. അപ്പോ from the passage we know that option 2, the decision on the issue of confirming capital punishment was an inherited task that APJ Abdul Kalam was not happy about. Option 2 ആണ് correct answer. ഇനി വരുന്നത്, the expression capital punishment means
അപ്പോ ഈ ഫുൾ പാസേജിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് എന്താന്ന് അവർ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ബിക്കോസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് മേ ലീഡ് ടു റിയൽ പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ് വിച്ച് ഹാസ് ലെഡ് ടു ദ ക്രൈം. വി ആർ ഓൾ ക്രിയേഷൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ ലൈൻ വരുന്ന ലൈൻ, ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ എ ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റം ഓർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് കമ്പിറ്റന്റ് ടു ടേക്ക് അവേ എ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എവിഡൻസ്. ഇവിടെ നമ്മള് talk about death here. Apo capital punishment in the meaning it's a kind of punishment that is given by the government. The government kodukanadu for serious crimes, and namalde India capital punishment and almost all countries capital punishment equals to death penalty. Apo so the answer for this question is option 3, punishment by death. Next to end question. The outcome of examining the cases from a normal citizen's point of view was that. So, namakku passage direct illa question aanu. In the middle of the passage, ivade oru parayundu. I thought I should get all these cases examined from a normal citizen's point of view. Adu rendu sentence endu parayundu. This study revealed to my surprise that almost all the cases which were pending had a social and economic bias. According to the passage, first option, the cases had a social and economic bias, is the correct answer. Next, the synonym for considerable from the passages. First of all, considerable the meaning and the considerable is an adjective. That nammal oru sadhanathinte amount parayana allengi ay sadhanathinte importance parayananu ubhayikkunathu. For example, nammallarku kore candles undengil we would say we have a considerable amount of candles and we have a big bunch of them. Appo aa meaning ilana considerable ഉപയോഗിക്കുന്നത്. It describes something large in size, amount, extent or importance. എന്തെങ്കിലും ഒരു large amount of quantity as in അതിന്റെ ഒന്നെങ്കിൽ amount അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ importance large in large amount describe ചെയ്യാനും നമ്മൾ considerable ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്. ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ കൺസിഡറബിളിന്റെ സിനോണിം അല്ല. സെക്കൻഡ് വരുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ, വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദ സിനോണിം ഫോർ കൺസിഡറബിൾ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ. സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഓൾസോ നമ്മളുടെ സെയിം മീനിങ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അമൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് മറ്റേ രണ്ടും നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ. ഫിനാൻഷ്യലിന്റെ മീനിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഈ മോണിറ്ററി ഇതിലാണ് എന്നറിയാം. ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ആൻഡ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോണിറ്ററി ടേംസിലാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കൺസിഡറബിളിന്റെ മീനിങ് അല്ല. And artificial is an adjective. It is some again is an adjective. It explains something that is, it describes something that is not occur, that does not occur naturally. Generally നമ്മൾ artificial intelligence, it is made by human. അപ്പോൾ ആ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. So the correct answer for this question, synonym for considerable from the passage, is substantial. Next വരുന്നത്, the word competent is an adverb, abstract noun, adjective, auxiliary noun. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എവിടെയാണ് ഈ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കണം. ഈ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ എ ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റം ഓർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് കമ്പിറ്റന്റ് ടു ടേക്ക് അവേ എ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എവിഡൻസ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു figure out which part of speech. So നമുക്ക് adverb എന്താണെന്ന് അറിയാം. Adverbs നമ്മൾ verbന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് to get more information about the verb. അപ്പോ ഇത് competent is not an adverb. Then we have abstract noun. So abstract noun എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം. Noun, name, place, animal, thing. അതാണ് noun. അപ്പോ
അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നോർമൽ സാധാരണ ജസ്റ്റ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഫിസിക്കൽ കോമ്പണന്റ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് പ്ലേസ് ഓർ ആനിമൽ ഓർ തിങ്, ദാറ്റ്സ് എ നൗൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടച്ച് ഇറ്റ്. ദർ ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജെക്ട് ഫോർ ഇറ്റ്. ബട്ട് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാപ്പിനെസ്, സാഡ്നെസ്, ഗവൺമെന്റ്, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് സോ കോമ്പറ്റന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ. ഓപ്ഷൻ 2 ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 3 വരുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നൗണിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേർഡ്സ് ആണ്. അതിന് നൗണിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. And auxiliary verb is a kind of verb which help. Auxiliary verb is also called helping verb. It's a section in verb. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് word competent is an abstract noun. So now we go to the second reading comprehension, the second passage. Later that evening, Sacha suddenly became aware that her parents had appeared in the courtyard. Her initial shock was replayed in quick succession by shame, guilt, and annoyance. Mrs. Wilkie hurled her luggage to the floor and, with eyes blazing, drew back her shoulder in readiness for battle. In a thunderous voice, she demanded to know, who's in charge? Why is there no one at the reception? Her mother's laser eyes soon pinpointed Sacha was trying to shrink back into the shadows, and she launched herself across the space to demand, what on earth were you doing in a place like this? I thought you were staying somewhere decent. She wheeled around on the command. You young people should be in bed. It's late. Events of the next 2 hours were a blur to Sacha. The room in that same hostel which her parents had booked from home over the internet was dirty. Her mother caught the heel of her shoe in the threadbare carpet, and a pillow was brought down to reception, held aloft between thumb and forefinger for fear of disease. Mrs. Wilkie was assured that the overwhelming smell of gas was normal and was probably from a neighboring establishment. She insisted that Sacha and Jed clear the kitchen sinks and take out the leaking rubbish bags, not realizing that there were no tea towels and nowhere outside that was free of rats. Finally, recognizing that the sorry state of affairs could not be remedied, Mrs. Wilkie made Sacha pack her things and ordered a taxi to take them all to a luxury hotel. End of the gap year, thought Sacha miserably. First question. Was Sacha expecting her mother's visit at all? Sorry. നമുക്ക് beginning of the passage വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും that Sacha suddenly became aware that her parents had appeared, and she had an initial shock. So she was in shock that her parents had appeared. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ she was not expecting the parents at all. Above in the answer, first question's answer is option 1, not at all. The second question, during her visit, the mother found Sacha's room. Third paragraph goes to in lengthy tells us in detail about how the room's condition was. That the room was dirty. Her mother had caught heel of her shoe in threadbare carpet. Pillow was brought down in fear of disease. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ it all implies the fact that the room was dirty and not clean and was not kept properly, was not looked after. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ option 3, very dirty and unkept, is the answer. During her visit, the mother found Sacha's room very dirty and unkept ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Then we have the next question. What was Sacha's reaction on seeing her parents at the hostel? She was, but our initial shock in a sentence, second sentence, her initial shock was replayed in quick succession by shame, guilt, and annoyance. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ മൂന്ന് ഇമോഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യണ ഓപ്ഷനാണ് നോക്കുന്നത്. അമ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് അല്ല. She was not relaxed. She was panicking, and she was not amused by her parents' visit. She wasn't happy about it. She had an initial shock. One alla. Second,
ashamed, guilty, agitated. That is the correct option. Ashamed. She had shame. She was guilty. And annoyance. Annoyance is like frustration or agitation. Agitation is a synonym, can be used synonymously with annoyance. Upper. Option 2 is the correct answer. 3. Angry and pain. She was angry. Sasha was angry, but she was not pain. She our internal pain that her parents are here. Shame and guilt, but there was no pain involved. About the extreme amount. So the option 3 is not the answer. And anxious and depressed. Other answer because you already know she was just in shock and was feeling guilty. There was no anxiousness or depression there. So option 2 is then the correct answer. The expression eyes blazing, thunderous voice, laser eyes, wheeled around suggested that such as mother was. അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ ഒരു ആങ്കർ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ്, ലൈക്ക് ടു കൺവേ ആങ്കർ. ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ അനോയൻസ് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസ്, option 1, indignant is an adjective. Adjective used to describe anger അല്ലെങ്കിൽ annoyance. Apo option 1 is the correct answer. Indignant means a feeling of anger അല്ലെങ്കിൽ annoyance. Then മറ്റേ 3 options, overjoyed is that you're extremely happy. Embarrassing, you're embarrassed about something. നമുക്കത് എന്താ കുറച്ച് shame പോലെ തോന്നുന്നു. And then we have option 4, a scatterbrain. Scatterbrain artham endacha, it's a noun which is used to describe oralu absent minded aayittulla oraleyanu nammal scatterbrain ennu vilikkunnu. Appo from the given option, only indignant is something namukku anger allengi annoyance illa synonymous aayittulla word adana. So indignant is the correct answer. Next question is, what did Mrs. Wilkie decide to do at last? Simple, direct question from the passage. Last paragraph. Finally, recognizing that the story state of affairs could not be remedied, Mrs. Wilkie made Satcha pack her things and ordered a taxi to take them all to a luxury hotel. So from the options, option 4, to shift to a luxury hotel, is the correct answer.